The Alicia Alonso Grand Theatre in Havana, formerly the Grand Theatre of Havana. This is a full tour of the original theater built in 1837, as well as the addition built in 1915. Though this architectural gem is currently being restored, keep watching until the end, as this tour includes rare rooftop access with sweeping views of the capital region and of the Strait of Florida. Admission is 10 pesos for residents and 120 pesos for tourists. Depending upon the exchange rate at the time of your visit, your cost would be between 60 cents and $1 per person. The theater is located directly across from Central Park and is adjacent to the Capitol building in Havana. This video is narrated in both Spanish and English. Let's get started. El teatro. Quiero que sepan que ahora no hay espectáculos en la sala principal. Nos vamos a tomar un tiempo porque están poniendo maquillaje, como le digo yo, a todo lo que es mantenimiento y tomará un tiempito más. Por eso los espectáculos aquí están en el Teatro Nacional de Cuba, que es el teatro que está en la Plaza de la Revolución, y sábado y domingo, este fin de semana, está el Ballet Nacional, con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro y la magia de la danza. Es lo que está aconteciendo. So there's no performances for now because we're taking like a long break to restore some sections of the Opera House. That's why the performance building they just move on to the National Theater. The National Theater is in Revolution Square actually. It's pretty far from here. So this weekend, Saturday and Sunday, we have ballet, the National Ballet of Cuba, with the performance, The Magic of a Dance. There's musicians playing Saturday and Sunday. For now, long break. We're just trying to put on the makeup of this building. That's it. I think it's time. That's how it looks in our days actually. I guess some things never change. Realmente luce así, hay cosas que realmente no cambian jamás. The stage is inside to the grey roof. It's the older part, founded in 1837 as Theater Tacom. Mr. Tacom was the governor, the general captain of the island between 1834 and 1838. So that part, it's called in our day, it's the main hall, Garcia Lorca. It's where we find the stage working since 184 years ago. It's really old. Nosotros tenemos dos momentos aquí. Usted va a conocer la sala principal, que es lo único que se conserva del siglo XIX. Y está al interior del techo gris, que es un techo en dos aguas. La sala se fundó en 1837 y en aquella época éramos colonia española. Así que el primer nombre es Teatro Tacón.
evocando el apellido de quien fue el gobernador de este país y capitán general entre 1834 y 1838. Tiene 184 años la sala. Pero el edificio que tiene forma de L, con las escaleras de espiral detrás, es la construcción que llega para sustituir antiguas instancias del tacón y otras propiedades aledañas. Cuando ya para principios del siglo XX se llama Teatro Nacional y está en propiedad o a cargo propiamente del gobierno de la época. El gobierno en 1906 vendió la manzana por 525.000 pesos. Y decidieron conservar las personas que compran este teatro, la sala. Me refiero a la Sociedad Española Centro Gallego de La Habana, quienes auspiciaron económicamente la construcción del palacio donde estamos, iniciada en 1907 y que culminaría en 1915. Muy al estilo europeo, es trabajo del ingeniero belga Paul Bellow y de la constructora norteamericana Parque. Por eso hay dos momentos, el 19 al siglo XX. So when we walk around, people have, chance to appreciate the difference of this construction. And well, it's because we have two moments of the history, the 19th century stage, the oldest part, and the section with the red color, the cheval veil and the staircase behind. All this was actually added between 1907 and 1915. In that time, the building was property of the Regional Society Galician Center of Havana. They sponsored all the sides of the construction. The North American company carried hands on work, and the Belgian engineer Paul Bellow was in charge. That's why two moments of the history, the 19th century, the 20th century. Always like a theater, still work like a theater. We're just taking a long time to restore the place, and then we're back to the visual work we have, because we work all over here. There's no holidays in the theater. Well, it's fine. It's the opera house, the ballet house, the place to enjoy the specific art on stage, and exhibitions sometimes. Nosotros tenemos aquí, de todas las manifestaciones, tenemos el arte de la escena, para con la danza, con la ópera, la música, pero también tenemos arte no escénico, arte que se hace propiamente en exposiciones temporales, todo temporal. Creo que el cambio más importante en los últimos años fue el nombre del teatro. Grand Theatre de Havana Alicia Alonso. Ese es nuestro nombre a partir de 2015. Me gustaría hablar propiamente de ella. I would like to talk about her, Alicia Alonso. Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre, Martínez y del Hoyo, su nombre de nacimiento. Esta famosísima bailarina cubana alcanzó las primeras épocas. Buenas. Bueno, tengo unos clientes que puedo hablar en inglés. Sí. En fin. Retomamos. Disculpe. Esto va a pasar constantemente. Pero bienvenidos al teatro. Eso es parte del showtime. Les comentaba, Alicia Alonso comenzó su carrera en la primera época de juventud bailando en teatros musicales de Copa. Se hizo realmente muy conocida. Creo que el gran momento fue cuando bailó Giselle en 1943. Hace este gran debut en el Met de New York. Su carrera fue complicada porque desde la época de juventud ella tuvo problemas en la vista, pero jamás se rindió. Ella continuó la danza. De hecho, la última vez que bailó en este teatro, en 1993, a 50 años del debut en el Met de Nueva York, tenía 72 años de edad. Por eso decidimos celebrarla en vida. Ella falleció con 98 años aquí en la capital en 2019. Honor a quien honor merece, una frase del apóstol cuarto, José Marti. Es tiempo de celebrar la vida, la carrera y la obra de las personas cuando viven, cuando comparten tiempo con nosotros para que ellos. Y esta cultura de hoy es bien bonita. Es del artista local José Villa Soberón, Premio Nacional de Artes Plásticas. El escudo representa Galicia, la región del norte de España. Les comento, este era el centro gallego de La Habana. Y está la entrada al palacio, el lugar donde tenían un banco, salón de ropa, cafetería, piscina, imagínense, una casa social, un trabajo español, pero un espacio donde el arte siempre estuvo un lugar de encontrar. Si van a acercarse a ese encuentro, mejor es el momento. Iba a decir que sí, que iba a hablar inglés también. Claro, pero es que claro, no se puede desesperar a mí. So, we're talking about space.
Alicia Alonso. Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez y de Lawyer. Original name, this wonderful Cuban ballerina. I would like to mention that she's recognized in the whole world as Alicia Alonso. She became a famous ballerina in the United States. She was dancing during the 30 years, actually at the 40 in New York, Broadway musical theaters, the big night, the big moment, 1943, where she danced the first time in Metropolitan House, New York, the ballet, Giselle. The thing is, since she was pretty young, she had a disease in her eyes. So she was dancing with a lot of situations like issues to enjoy and see completely. Still yet, she became an example to follow a lot of dancers. She didn't stop, she didn't quit. She stopped dancing blind eventually. The last performance in home was in 1993. She was 72 years old. And then she danced, 50 years later on, she danced the first time the ballet Giselle. She was retiring home dancing St. Kennedy. So she's recognized like the best Giselle of all times probably. That's why we changed the name of the opera house when she was alive. So since 2015, the Grand Theatre of La Havana Alicia Alonso. She passed away with 98 years old in Havana 3 years ago. So I think it's time to celebrate people's life. That's why we changed the name of the opera house, and that's why the celebration is gonna continue. There's more time than life, and people like her to live forever and ever. She's a legend of all times. And there she is, last time in home, Giselle. The bronze sculpture is a gift to the local artist Jose Villa Sobron. It's actually one of the best we have in the city of the country. I would like to mention that this is a distinguished entrance. It's not just like the old entrance. The other one is really beautiful. And right here it's like everything huge, stunning. Staircase, the mosaic, the shield of Galicia, the region of Spain. It's talking about legacy as the old center, the Galician center of Havana. And everything here is from 1907, 1915. The section is the bronze sculpture. You can close to her. I like the expression, the character. I think Soberón, he creates magic with his hands. Me gusta mucho lo que hace Soberón, porque tiene esta facilidad de captar, atrapar como el carácter, el espíritu de las personas. Y eso es mágico. Sobre todo la expresión es muy real. Nosotros a veces venimos caminando y parece que ella está girando o está en movimiento, pero es la magia del arte. Es un trampolín de la imaginación, como decimos nosotros. Dime. Inglés, español. ¿Todo francés? Estoy hablando inglés y español. El Palacio del Centro Gallego, en la primera planta hay un banco, salas de juego, bares, cafeterías. Imagínense tener una gran sala con un bar de 16 metros de largo, una sola pieza que ahora en 1915. Aún no tenemos ese bar, de este salón, solo para asociados gallegos o miembros de las comunidades gallegas o sociedades gallegas de Cuba. Aquí se reúnen, tienen eventos culturales, tradicionales. Es un espacio privilegiado, solo para gallegos.
So I would like to mention that before 1959, long time ago actually, the first World War was a very interesting place because the building was working like the Galatian center of Havana. So at the end of the first war, there were the bank, the library, offices, just right here, hall games, bars, cafeterias. This is like one special place about design that I would like to mention too about that place, the bar. That's a beautiful bar. It's actually not open. It's one of the largest in the country. 60 years long, 19. Long time ago, name called Ace Regulations. Imagínense el número, una cifra importante, 20.000 asociados que se reúnen en este salón y en las oficinas habitualmente. Sí. Muchos se quedaron en Cuba, otros regresaron a Galicia, en España, pero son parte de nuestra sociedad. Ahora los invito, ¿por qué no?, a una gran vista. A la vista propiamente, una promesa que renace con cada restauración de la capital. Vamos a para que tengan la vista del Parque Central. There's a great view from here. I think Havana is the promise that was someday. So it's a city that's trying to wake up. And it's a city that inspires all the changes of the years. Reborn. Every time we restore an old building. So it's pretty interesting for us to show you the perspective, the panorama of Central Park from the Opera House. They have restoring. Oh yeah. Los escudos que ven al final son una reliquia. Representan propiamente España al centro de Alicia.
y es un trabajo de madera de 1889. Es algo que pudieron restaurar y volver a colocar en su sitio. Bueno, esta independencia hubo diferentes olas migratorias también a través de los siglos. Por ejemplo, finales del 19, principio del 20, una gran ola migratoria de gallegos, asturianos, andaluces, canarios, muchos canarios, catalanes y siempre. Pero fue cuando estas sociedades o regiones españolas llegaron en demasía producto de la crisis económica, la guerra civil que tendrían en su país. Si quieren ir hasta allá también pueden aprovechar. So the place where we are now is working like the little hall concert, Ernesto Lecuona. Ernesto Lecuona was actually one of the best Cuban musicians of all times. The composer of Siboney, Amapola, Maria Lao, Comparsa Lecuona. I would like to mention that musicians and singers like Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Placido Domingo. You have heard song of this man actually. This place is working for 60 people only. I think it's pretty fun. All the weekends we have children's performances. So yeah, puppets, clowns, games, drama, that kind of thing. It's really cheap at the same time. I would like to mention the Opera House in Cuba have cheap prices for all. It's working soft. But I really wonder why you don't play now at the time now. Because in Europe, for instance, Yes. the main playing time is now during the winter. Yeah, it's high season, I know. The thing is, we are restoring the main hall and stage. That's why there's no performance there. Just move on to the National Theater in Plaza de la Revolución. So Saturday and Sunday they have ballet, classical ballet. In the National Theatre, Yes. just in the moment. Yes. Yeah. Teatro Nacional en la plaza. Sábado y domingo. Go there. Tomorrow. Yeah, I have to go there and to see about tickets. Yeah, Saturday, 8:30 evening, Sunday, 5 p.m. Show time. So the National Ballet Cuba with musicians, of course, ballet. But not during the week, from now on. No, just a weekend. The week's to work and, rehearsals, production. Oh, there's a lot of things to do week. A lot of training for dancers. Bueno, ahora si me acompañan, por favor, vamos al gran salón del último nivel. Los espectáculos aquí, como en otros teatros de Cuba, son los fines de semana. La semana es montaje, diseño, madre mía, es por supuesto ensayo. Hay que hacer cambios, retoques, es importante. Entonces los fines de semana es importante. Lo que ha hecho para la danza. Imagínense bailar por primera vez en el Teatro Parque siendo una latina, debutando con un Carmen, este cisne negro, que es uno de los personajes más icónicos. Y hay una anécdota donde una persona propiamente de público le decía: ¿cómo usted puede bailar Giselle si usted es Giselle? La mejor Giselle de todos los tiempos. Por eso el homenaje continuará. Inmortalizó a cada personaje, pero también un ejemplo de superación. Independientemente de los problemas de la vista, ella continuó, ella siguió el mundo de la danza. Es algo que la hace pues infinitamente grande. Ahora les invito al gran salón de los eventos sociales o fiestas habituales. Por acá. Sí. That was actually part of the exhibition we have. They just move on the photo to here. So she was dancing a long time. She was retired, officially 75 years old. Every character she danced was immortalized for this woman. She was dancing with the visions of you. Still yet she never quit, she never surrendered. And she was crowned Prima Ballerina Assoluta. That's a wonderful title of ballet history. I would like to mention she was the first Latin American dancer of dance, the Bolshoi Theater as a guest. There she is, the Black Swan. So you will find a lot of pictures of this wonderful woman in place of the Opera House. And well, we're going to continue celebrating her life. That's wonderful time. Like Maria Callas, Exactly. as a singer. Yeah, there's just special people in this world. They just weren't born once with a star, they die with the same star they breathe.
It's the same in every nation of the world. Now, if you're so kind to follow me, let's go to the Grand Salon. The place long time ago for dances and meetings and social things of the Galatian society is really big. I'm talking about space with a shape of veil European style, 2,050 square meters. The salon is used for today, receptions, a concert, a fashion show, a dinner, exhibitions. Everything around the art offers like a safe message for us. Really large. So, let's go to the Grand Salon. A large place. Este salón es uno de los que más nos gusta a nosotros porque es tan práctico y es multifuncional. Entonces, he visto It's not marble. It's not marble. That's gips. Oh, yes. It looks like marble, but it doesn't.
Muchas gracias. De nada. El P13 pasa por el auto. El P13. El P13. Por eso también traemos a los espectadores al escenario, al escenario. De ese lado no nunca llega. Aquí los cambios fueron muy sutiles, luz, sonido, sistema moderno contra incendio. Pero creo que la elegancia y el sello distintivo de los teatros antiguos es conservar sus tradiciones, independientemente de la idiosincrasia del país que está guardada en sus tablas. Les comento, hay 1.147 butacas. El teatro es de un estilo italiano por la herradura que tiene, por diseño italiano. Tiene 5 niveles, en todos los niveles hay butacas, aquí no hay público de pie. Es muy importante que la gente tenga la comodidad, la buena vista y se sienta invitado a volver. Al fin y al cabo trabajamos para un público. Si les comento, es un escenario tradicional de madera que cubren con linóleo. Esa famosa capa gris que se utiliza para la danza clásica y la parte oscura del otro lado es para danza contemporánea. Cuando las tablas están al crudo, en vivo, indirecto, decimos, suenan o crujen los bailadores flamencos. Cuando se hace también el ballet español, obviamente. Se hace ópera, zarzuela, música clásica, concierto. Es la sala de García Lorca, fundada en 1837 como Teatro Tacón. Y de ese tacón sobrevive la arquitectura, la disposición, también las tonalidades, esta sobriedad y esta elegancia que es característica del Gran Teatro. Tenemos los palcos grillés, los palcos escenarios. Aquella época eran asientos para gente importante de la capital. En muchos países los utilizan aún. No es el mejor lugar para disfrutar del espectáculo, pero es el lugar ideal para ser visto por los demás. Así que colocan luz, sonido, escenografía. Creo que entre las piezas más hermosas que hemos podido representar rompiendo esquemas está Romeo y Julieta, el baile. Y este es el lugar de la orquesta. Entran 90 sin piano. This is the orchestra pit actually. Yes. So I guess musicians are happy. They have a lot of space. Yeah. Basically it's until here. Yeah, I see. Es hasta aquí el Foswing. That's why they could be playing like 90 musicians with a little piano. I think they're happy. Do you have a target date to be finished here? Well, Some years? I'm positive. Because I think that big theater like this is working all the year. Sometimes it's like a break time. Just breathe, we'd say, restore and put on makeup like I always say. And then we're back to work. After all, it's the opera house where we do classical ballet, contemporary dance, opera, operetta, a jazz concert, we change. So I'm positive. They're just restoring the ceiling, that's why they take half seats. I would like to mention that right here when we are on stage, we preserve very old balconies, just right there. Long time ago, they were for special people of a city, like seats. Right. It's a very good place to enjoy the performance. Still yet, they're still working just for lighting or scenography location. Last time I saw something real romantic, the ballet, Romeo and Juliet. Yes, people like seeing new things, so when we change the routine of the performance, well, magic happens once again, over and over and over. About the stage, it's pretty comfortable. It's no big stage or small stage, it's middle stage. I would like to mention that the lighting, the sound equipment are just completely new. I was still working on fashion. And that means when we open and close the curtain, we do it manually. The main side. We also have the safety bridge, just right there. They put on the balance system and they just change the scenography manually at that time. About the chandelier, well, first place, the original chandelier, this place was really big. I was reading a lot about that. I was working a short time. 1900, after the cleaning process, fell down. Yes. The good news, well, nobody died. After all, we have a lot of chandeliers for the history. But I think the new one brings to us the idea. I was working this place the first time in 1837. The new one is from Prague.
Czech Republic. It has high-toned leukemia glass, 100 lights, and a modern system. They just don't allow to clean it right now. In Cuba, Spain, Argentina, even Colombia, we have a specific name for her. So locals come to the opera house to celebrate the chandelier. They always say, look the spider of the opera house. And it's because, it looks like the spiders close the ceiling, the same position. El pavo que viene. Carísimo. Esta lámpara millonaria. Sí, bohemia, cristal bohemia, es caro. No, Bohemian glass is really expensive, my friends. I would have a spider like that in my home someday, indeed. A mí me encantaría tener tantas cosas en casa, pero una lámpara de este nivel. Nosotros típicamente en Cuba, como en otros lugares, le decimos la araña por la estructura de su cuerpo. Thanks again for watching. Be sure to like, subscribe, and click the bell for notifications.